So in the previous class, I think we started with the Print so the statement. operators, right? Operators, Yes, exactly. operators. Yes. Yeah. Now let us see the operators in the today's class completely. So after that one, we will go for we will see the control statements. Okay, control flow statements. Okay. So okay, let me go to actually one class is there. One second. So yeah, operators. So what kind of operators we do have? So we're having a arithmetic operator, assignment operator, logical operators, relational operators, bitwise operators, and special operators, right? So these are the operators that we're having. For arithmetic operators means we know already. So if you want to open the thing, so where it is actually exactly, one second. So it's a mix of something. One second, please. Yeah, this thing I think. So yeah, arithmetic operators. These are the operators we are used to perform some arithmetic operations or mathematical operations, right? So one second. Let me admit this thing. Yeah. Now same way. So today we have to see the implementation part for the all those operators. So starting from the arithmetic operator, guys, I'm taking the a is equal 10, b is equal to 2, right? Okay. So a is equal 10, b is equal to 2 means what exactly this is. So now I would like to do the so addition means so a plus b, subtraction means a minus b, so division means so a into b, sorry, not a by b. Okay. Now percentile means a percentile b. So float division, so next one is power. These things are there. Now let us see the outputs. If I execute this thing, I'm getting the addition is 12. 10 plus 2 is 10 plus 2 is what? 12, right? Subtraction 10 minus 2 is 8. Division 10 minus 10 by 2 is 5.0. Okay, now so by default division, okay, when we are dividing something, if we want to understand clearly, so there is a remainder part will be there, quotient part will be there, right? I will show you now. So what is exactly thing is, it is very very important to understand. Okay, now I'm taking the 10 here. Okay, now it is, so I think childhood lo చేస్తుంటాం కదా ఇవన్నీ. So 2 5s are 10 కదా, 2 5s are 10. So 2 5s are 10. Now remainder is, what is the remainder, guys? Remainder ఎంత అండి? Zero, Remainder will be 0. zero, zero. 0. So this is a quotient part, this is a remainder part. Now when we do the a by b, a part this one, okay, division, so we will get the quotient part in the decimal form. Okay, in the, so what is floating part numbers. So when we do the percentile b, a percentile b means it will write the what it is remainder. So this one is like a our like a quotient part. Okay, so this one it will write the remainder part. Okay, now so if you see this thing now, okay, this from that a by b we are getting the 5.0 as the output, decimal point number. So most of the time in the quotient part generally we will get the fractional parts only. That is the reason by default we're having a 5.0 means a fractional value will be, the decimal value will be right here. Now having this understand, now let me go to the, now a by b means it will write what is that quotient part in the decimal form. A percentile b means it will write the what, so remainder. Now if you see division by 10 by 2 means 5.0, it's a quotient part. Percentile means it will write the 0 as a remainder. Okay, now sir float division means, now sir I would like to take the so quotient part, but now I don't want to I mean, decimal part. Okay, what is the fractional part is there, I don't want that thing. How can we do that thing? So we can take the float division. So two things, two slashes. Okay, so if you want to copy two things here, so then we can get the, so float division is 5. Now same thing, float division 7 by 2 అంటే మనకి సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇక్కడ. So now a power means so a cube. So we can say, so what is a? 10, b is 2. So 10 to the power of 2 like that. 10 to the power of 2 is 100, right? So that is the reason we're getting the 100. So 2 to the power of 3 means cube. 2 cube is what? 8. So in this way we can able to get these things. So this is something called as arithmetic operator. It is very easy. Okay, arithmetic operator is very very easy. Yeah. Now where second operator is what, guys? Assignment operator. To assign some value to the our variable we can say. So that is the assignment operator. Now, yeah.
Let us see the assignment operator here. Yeah. Now if you see a equals to 5, print a means I will get the 5 value. A equals to means a equals to, now a plus equals to. Okay, what exactly meaning of this one is, a is a variable equals to a plus 4 again. So exact meaning of this one is, so this one. So a ఉంటుంది equals to a value plus, again I would like to add 4 here. So we can able to, in a short way we can able to represent this way, a plus equals to 4. That means, so a plus 4. Okay, already a is 2 and plus 4 is doing, so a plus 4 is 6. So that is the assignment operator. And also same for subtraction. So a minus 2, a minus equals to means 6 minus 2, that means 4. So next one, a into when a division by 2 means what again? So by 2. So 2.4. So float division means we will get the, there is no fractional part, only what is that, real part will be there. So that is understand. And cubing, what is that, power, taking the power 2 to the power of 2. Again it is a 4. If I take 2 to the power of 6 means, so what is the value? We will get the another value 64. Okay. So this is a very very important, very very easy of course. Okay. So that is something about assignment operator. So we are assigning some value. Okay. So in this way we can able to assign some value here. Okay. So relational operators means, so if you see the definition for the relational operator, what is relational operator is doing? So these operators helps in check the condition, return the either true or false. So these are the our relational operators. So between the two variables we will check the condition now. Now, if you can take a equals to b equals to 1. Now, let us check the conditions, all these things. Okay. Printer, does a equal to b? Does the 2 equals to 1, guys? No, right? Condition is false. Mhm. That Yes. false. Okay. Does 2 equals to? Yes. Yes. True. Condition is true. We agree with that. Does 2 not equal to 2? False. False. Okay. Actually, it is 2. We are saying it is a not equal to. That is the It's reason we are not taking equal. false. Yes. So same thing we can take. I'm taking the one more two variables. So a equals to 2 and b equals to 1. Does a greater than 1? Sorry, we can say a greater than, sorry, it is less than, right? So does a less than b? 2 less than b? Yes. Yes. 2 less than b, condition is true. No. 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 2 less False. than 1 is False. false. Yes. 2 less than 1 is condition is false. False. Does b less than a? That means Yes. we can say 1 less than a, 1 less than 2. Yes. Condition is true, we can able to say it is a true. Now I'm taking the a equals to 5, b equals 10. Does 5 is less than or equal to 10? False. Less than or equal to. Sorry, Yeah. True. true. Why it is true actually, sir? Here we're having a is equal to 5, b equals 10. Less We're than having or equal to. less than or equal, right? So r, at least Yes. one condition should be satisfied, then we can able to Yes. take it as a, so treat it as a true only. So here you can see 5 is less than equals to 10 means one condition is true here. That is the reason we can able to say that it is a true. Now I'm taking a is equal to 5, b equals to 5. A less than or equal to, sorry, 5 less than or equal to 5. So equal to Uh, 1 equal to thing is satisfying here. That is the reason we can able to yes. get the true. Okay. Yeah. So very easy, guys. So now, does a is equal to 5, b is equal to 10? Does 5 greater than 10? No. Condition is false. You can able to take false here. So same thing. These are very very simple things. So simply checking the conditions only. Okay, within the seconds we can able to complete. So next one, guys, logical operators. These operators help in checking the, up to this point we are checking the only, we are checking the only one condition with the help of relational operators. Sir, but if I want to check with the multiple conditions means, then how can we do this thing? Okay, then we can able to use the logical operators. Majorly we're having a three logics. One is and, or, and not. Okay, and logic we have seen, true and true means at least, I mean all conditions should be true, then only we can able to get the true. So at least condition, if we get only, I mean one false condition means condition will be false. So what is the condition for the or? So at least one condition should be true, then we can able to get the condition as a true. So not means opposite of something, right? So not of true means false, not of false means true. So let us try to implement same thing here. Okay, let us try to implement the same thing. Okay, let me comment all these things, then we can able to get one by one.
So I'm having some things like okay, no issue. So I'm taking the x is equal 10 and y is equal 20. Okay, x is equal 10, y is equal 20. So print first of all, first condition is x less than y. Does x less than y, guys? 10 Yes, less than y. Condition is true, of course, true. and Mm. y equals to x. False. False. So in between this thing, we're having an and operator. So true and false means Not satisfied, so false. false. I mean, logic wise, true and false means false only, right? Logic wise. Yes, yes, yes. Yeah. So next condition. Now let us take the same conditions are same, but I'm changing the operator, logical operator in between the two conditions. Now we know x less than 5 means condition is true. In between r is there. Yeah. Now y equals to x means condition is false. So False. true or false means True. true. Yeah. In between we're having a or operator means it is a true. Okay. Yeah. Good. Yes. Now let us take one more example. Now print does y less than x Y greater condition than Y greater than X. x condition is true. You're saying Yeah, true, no? yes. Yes, yes. True. So does x less than 5? No, 10 false. less than 5? False. False. So here I'm having a true is there, you're having a false is there. So False. ultimately true and False. false means false only. Yeah. Yeah. So that is a one thing, one more thing we can able to. And z is equal to true I'm taking. If I print a not of z means what? Z actually I'm having a true. So not of z Yes. means what? False. False. Great answer. False. Okay. I'm taking the a equals to 0. So can you see, guys? Here a equal to 0 I'm taking. For this thing, let us try to see the print not of a means what actually, what is the output we're getting. So can you see we're getting the true actually. Here 0 is treating as a false. Okay. And if I give the 1 here, that will be treated as a true. Okay, not only exactly we are giving the boolean value, but we can able to give the 0 also as a false boolean value. Okay, now it is treating as a false. Now when we are trying to print a not of a means, so not of a, already a is having 0 means false, not of false means true. That is the reason we are getting true here. Now if I give b is equal to 1, b equals to 1 means what actually, so it is True. true. Print of not of b means false. Very easy. False. Yeah. Okay, so these are the logical operators. Okay, these are the logical operators. Now let me take these things now. Okay, let me take some other good examples. Now, just now till now we have checked the two conditions now. So can we able to check the more conditions? For example, let me take this thing here. Okay, copy here, and let me take one more element. This thing here. Now, if I print r of, for example, y less than, y greater than uh, 2. Okay, let me. So tell me what is the exact output, guys. చెప్పండి అవుట్పుట్ వస్తుందో. Um, Geetanjali, I- you also involved. Geetanjali, please, you also involved in this thing. false. ఫాల్సా ఎందుకు చెప్పండి. ట్రేస్ చేయండి, ట్రేస్ చెప్పండి. అంటే ఎలా చెప్పారు చెప్పండి నాకు ఫాస్ట్గా. I think it is true. Y is actually greater than 2. సార్ ట్రూ, ఎందుకు ట్రూ In వచ్చింది చెప్పండి. between, in between these two, it should be true. If it నాకు is true, లాజిక్ 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 చెప్పండి. ఓకే, లాజిక్ చెప్పండి, మీరు దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ చేద్దాం. లాజిక్ చెప్పండి okay, ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు. X and X is less than Y is true. ట్రూ. ఓకే, ట్రూ ఉంది. దాని Y మధ్యలో అండ్. is Y is equal to X is false. మనకి చూసారా వాల్యూస్ ఇక్కడ ఏమున్నాయో. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. 10 and 20. ఓకే, మళ్ళీ మీకు క్లారిటీ కోసం పెట్టేస్తాను మళ్ళీ ఒక నిమిషం. Okay, okay. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఓకే, ఎక్స్ Uh, ఈక్వల్ టు 10, వై ఈక్వల్ 10 కదా. సో 20 కదా. ఇది next is false. ఫాల్సా, వై ఈక్వల్ Uh, ఫస్ట్. ఓకే, ఫాల్స్. false. మధ్యలో ఆర్ ఉంది. ఓకే, Or ki Y is greater than 2. True ఇది. 20 is greater than 2. Okay, condition is true. Now tell me what is the output from this thing. It is true. ఎందుకు ట్రూ వస్తుంది. Uh, True and false are false. False, false, false. false are అంటే true.
ఇన్ బిట్వీన్ ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ ఇట్ షుడ్ ఇట్ ఇట్ ట్రూ గాని ఉండొచ్చు, ఫాల్స్ గాని ఉండొచ్చు కదా! అండ్ ఉండొచ్చు. తర్వాత టెల్ మీ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. యూ ఆర్ సేయింగ్ ట్రూ రైట్? ట్రూ ఎలా చెప్తున్నారు? యాహ్! ట్రూ ఎలా చెప్తున్నారు చెప్పండి? కండిషన్‌లో అదే ట్రూ అండ్ ట్రూ వస్తే ట్రూ రావాలి. కానీ మనకి నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏముంది? ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ అంటే ట్రూ తీసుకోవచ్చు గదా! ఓకే. సరే. ఇప్పుడు సో, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అంటే ఏమవుతుందండి? ఫస్ట్ ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ ఇది చేద్దాము. ఇది ఫాల్స్. ఇది ట్రూ ఫాల్స్. అండ్ ఫాల్స్ అంటే ఏంటి? ఫాల్స్. ఫాల్స్ ఫాల్స్. ఆర్ ట్రూ అంటే ఏమవుతుందండి? ట్రూ. ట్రూ. హ్మ్. ఓకే. దట్స్ గుడ్. ఇప్పుడు ఇట్లా చెక్ చేస్తే ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ అంటే ఏమొస్తుందండి? ట్రూ. ట్రూ. ట్రూ అండ్ ట్రూ అంటే ట్రూ. ట్రూ వస్తుంది. ఓకే. సో, ఇక్కడ కొంచెం హ్మ్. లక్కీగా మీకు సెట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే. ఫైన్. బట్ ఓకే. సో, ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రూ. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రూ. నౌ లెట్ us టేక్ హ్మ్. దిస్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఓకే. హ్మ్. యాహ్! ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ఇప్పుడు. లెట్ us సీ. So, you have seen the example. One second. If I make it uh, one second. ఇక్కడ లెస్ దెన్ పెడితే ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? ఫాల్స్ వస్తుంది. ఫాల్స్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి ఇప్పుడు? ఆహ్, ఓకే. ఇక్కడ చేంజెస్ ట్రూ, ఒకటే కాబట్టి ట్రూ ఇక్కడ అండ్ ఫాల్స్ ఉంది. ఫాల్స్ ఇక్కడ అది ఫాల్స్ వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు చెప్పండి ఫాల్స్ ట్రేస్. అండ్ అది ఫాల్సే సారీ, సారీ. వస్తది. ఫాల్స్ వస్తుందంటారా? ఎలా చెప్తున్నారు ఫాల్స్ ఫాల్స్. అని? ట్రూ ట్రూ అండ్ అండ్ ట్రూ ఫాల్స్ అంటే అండ్ తర్వాత ఫాల్స్ ఆర్ ఫాల్స్ కదా! ఫాల్స్ ఆర్ ఫాల్స్ ఈస్ ఫాల్స్. సో, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ఈస్ ఫాల్స్ కదా! సో, ఓకే. ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అంటే ఫాల్స్. ఫాల్స్. ఫాల్స్ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే ఫాల్స్. ఫాల్సే. ఓకే. హ్మ్. ఫాల్స్ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే ఫాల్స్. ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అంటే ఇది కూడా లక్కీగా వచ్చింది. ఫైన్. సో, ఫైన్. నో హ్మ్. ఇష్యూ. సో, లెట్ us టేక్ హ్మ్. దిస్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఇది ఎట్లా చెప్పండి? ఇది ఓకే. ఆహ్, ఎక్స్ ఈస్ లెస్ థాన్ వై ట్రూ. ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఇది ఎగ్జాంపుల్. ఫాల్స్. ఫాల్స్ అండ్ తర్వాత ఎక్స్ ట్రేస్ ఈస్ కూడా లెస్ చెప్పండి థాన్ ఎలా వై చేస్తారు? ఆర్ ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ ఈస్ ఫాల్స్. హ్మ్. ఫాల్స్ అండ్ ఓకే. ట్రూ ఈస్ ఫాల్స్. సో, లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఎక్స్ లెస్ థాన్ ట్రూ అంటే ఏంటండి ఇక్కడ? ఈ ఎక్స్ లెస్ థాన్ వై. ఎక్స్ ఎక్స్ లెస్ లెస్ థాన్ ఇది థాన్ ట్రూ ఈస్ సేమ్ ట్రూ. కండిషనే కదండి పైన. సో ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అహా! అండ్ ఆర్ కాబట్టి ఉందిగా. ఫాల్స్. ఓకే. హ్మ్. ఫాల్స్ అండ్ అండ్ మళ్ళీ దీంట్లో వచ్చేసి ట్రూ ఫాల్స్ ఆర్ ఆర్ ఫాల్స్ ట్రూ అంటే గదా! ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ గదా! సో, ట్రూ వస్తుంది. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ట్రూ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఈస్ ఫాల్స్. ఇక్కడ ట్రూ ఇచ్చానండి. ఇక్కడ ట్రూ ఓకే. ఆర్ ఫాల్స్ ఉంది ఇక్కడ. ఫాల్స్ ఉంది. హ్మ్. హుహు. ఫాల్స్ అండ్ ఇక్కడ ట్రూ ఉంది. ఓకే. దీని అవుట్‌పుట్ ఏంటండి? ప్రింట్. ఇఫ్ ఐయామ్ ప్రింటింగ్ హియర్. ట్రూ వస్తుంది. ట్రూ వస్తుందా? ఎలాగా? ఆ! ఎలాగా? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్‌లో ట్రూ ఆర్ ట్రూ ఫాల్స్. వస్తది. ట్రూ ఆర్ మళ్ళీ ఫాల్స్ ట్రూ అంటే ట్రూ అండ్ వస్తుంది. ట్రూ అండ్ ట్రూ ఈస్ ట్రూ. ఓకే. సో, ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద అండ్ హియర్ అండ్ ఆర్ హియర్. ఆ! ఇప్పుడు ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ట్రూయే వస్తుంది. ఓకే. ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అంటే ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ వచ్చేసి ఫాల్స్. బట్ ట్రూ అండ్ మళ్ళీ ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ ఉంది గదా! దాంట్లో ట్రూ ఓకే. వస్తుంది గదా! యాహ్! సో, ట్రూ అండ్ సో ట్రూ ఈస్ ట్రూ. ఓకే. ఒకవేళ ఇక్కడ ఫాల్స్ పెట్టాననుకోండి. ఫాల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాల్స్. సో, ఫాల్స్ అంటే ఓకే. ఫాల్స్, ఫాల్స్. ఓకే. అది ఫాల్స్ Now వస్తుంది. 1 second I will keep or here. ఓకే. If I keep and here. So false or false ante okay. ఫాల్స్. One second. False or false ante ఓకే. false. False and true ante false and true ante false. ఫాల్స్. False and true ante ఇప్పుడు దీని అవుట్‌పుట్ ఏంటి? ఫాల్స్ వస్తుంది. Okay. So హ్మ్. something I need to change here. If I keep true here ఇప్పుడేమొస్తుందండి? ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ, ట్రూ వస్తుంది. ట్రూ వస్తుంది. ఓకే. సో if I keep false here ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ, ఫాల్స్ వస్తుంది. okay. So 1 second. Here I will keep and here. So ఓకే. and if I keep R. ఓకే. ఫాల్స్ అండ్ ఫాల్స్ వస్తుంది. Okay. So understood. Yeah, understood. Okay, great. హుహు.
హ్మ్. సో, ఇక్కడ అల్టిమేట్‌గా ఏంటంటే ఒకవేళ ఒక లాజిక్‌ని తీసుకొస్తాను ఆగండి. నాకు ఆ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం చేయించడానికి నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ దొరకట్లే యాక్చువల్‌గా. సో, 1 సెకండ్. ఓకే. సో, ఒకవేళ ఇక్కడ ఫాల్స్ పెట్టాననుకోండి. 1 సెకండ్ జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 1 మినిట్. ఓకే. ఓకే. సో, ఓకే. false or true means false or true means don't true and false means ఇప్పుడు అవుట్‌పుట్ ఏమొస్తుందండి? ఫాల్స్ వస్తుంది. ఓకే. ఓకే. ఫైన్. సో, ఓకే. అది చూసి చెప్తాను నేను. ఫైన్. ఐ అండర్‌స్టూడ్. సో, థీస్ థింగ్స్. ఇక్కడ చెప్పండి అవుట్‌పుట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ఈ అవుట్‌పుట్ చెప్పండి. ట్రూ అండ్ ట్రూ, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ట్రూ వస్తది. ట్రూ ఎందుకొస్తుంది? ట్రూ అండ్ ట్రూ, ట్రూ. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ట్రూయే. ట్రూ. సో, ట్రూ అండ్ ట్రూ ఈస్ ట్రూ. హ్మ్. హ్మ్. ట్రూ అండ్ ట్రూ ఈస్ ట్రూ. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కూడా ట్రూనే. సో, ఈ ట్రూ ఫస్ట్ అండ్ ట్రూ, ఈ ఆర్‌లో వచ్చే ట్రూ ట్రూ అంటే ట్రూ ట్రూ కదా! కదా! ట్రూ ఆ! ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ వస్తుంది. ఓకే. యాహ్! సో, బట్ ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ యాహ్! బై ఓకే. డిఫాల్ట్ ఆపరేటర్స్ విల్ be executed. If you would like to execute the both then and operate అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు అండ్ ఆపరేటర్, ఆర్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందన్నమాట. సారీ అండ్ ఆపరేటర్ ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జాంపుల్ ఉండాలండి. బట్ మిస్ అయిపోయింది. ట్రూ అంటే ఇప్పుడు దీని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ట్రూ ఆర్ ట్రూ ట్రూ మీన్స్ ఆర్ ట్రూ, ట్రూ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ఈస్ ట్రూ ఫాల్స్. ట్రూ ట్రూ ఫాల్స్. ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అంటే ఫాల్స్ వస్తుంది. ఫాల్స్. ఓకే. హ్మ్. ఇఫ్ ఐ సో, ఎగ్జిక్యూట్ ట్రూ దిస్ అండ్ థింగ్ ఫాల్స్ ఈస్ ఫాల్స్. హ్మ్. ఐఎమ్ గెటింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ట్రూ యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ చూడండి ట్రూ అండ్ ట్రూ అంటే ఏమొస్తుందంటే మనకి ఏం రావాలి? ట్రూ రావాలి. ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అంటే ఫాల్స్ రావాలి. అంతే ఫాల్స్ కదా రావాలి. అవుట్‌పుట్‌లో. అవును. ఇఫ్ యూ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ ట్రూ. ట్రూ ఆర్ ట్రూనే కదా! ట్రూ అవును. ఆర్ ట్రూ. అవును. యెస్. ట్రూ కదా! యెస్. సో అండ్ ఇప్పుడు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే? ట్రూ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అండ్ అంటే ఏంటి? ఫాల్స్. ట్రూ అండ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు ఫాల్స్, అండ్ ఫాల్స్ అంటే ఏంటి? ట్రూ ఫాల్స్. అండ్ ఫాల్స్ అంటే అంతే కదా! ఫాల్సెస్. సో అవును. ట్రూ మరి ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ఫాల్సే రావాలి. ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అంటే యాక్చువల్లీ ట్రూ రావాలి. ఫాల్స్ రావాలి. మరి మనకి అవుట్‌పుట్ యెస్. ఏమొస్తుంది? ట్రూ ట్రూ వస్తుంది ఇక్కడ. వస్తుంది. చూసారా? సో ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఈస్ ద అంటే ఎప్పుడైతే ఆర్ ఆపరేటర్, అండ్ ఆపరేటర్‌తో కంబైన్‌గా వర్క్ చేస్తుంటామో సో దట్ విల్ బి ద థింగ్ ఈస్ అండ్ ఆపరేటర్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే. సో అండ్ ఆపరేటర్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇప్పుడు ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అంటే ఏంటండి? ఇప్పుడు లెట్ అస్ ట్రై టు చెక్ ద కండిషన్. ఓకే. సో ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అంటే ఇక్కడ ట్రూ ఉంది ఆల్రెడీ. ట్రూ ఆల్రెడీ ఉంది. ఇక్కడ ఆర్ ఆపరేటర్ ఉంది. యాహ్! ఓకే. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే ఏంటండి? ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అంటే ఏంటండి? ఫాల్స్. ఫాల్స్. ఓకే. నౌ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే? ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ఐ మీన్ అంటే ట్రూ ఉంది ఫాల్స్. కదా! ఆ! ట్రూ. ట్రూ. ఫాల్స్. ట్రూ. మీరు నన్ను కన్‌ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారా? ట్రూ. ఓకే. ట్రూ ఇది. Okay. Now this is the way of doing the things. Now, sir, okay, when we are using the things like a true, I mean, R operator and operator. So the first thing will execute like a and operator will execute, and after that R operator will execute. Now I would like to change. First of all, I would like to execute the R operator, then and operator. Then we have to use the specifically manually we have to keep the braces. ఇప్పుడు చూడండి same thing but output is different. ఇప్పుడు నా false. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మాన్యువల్‌గా మనం బ్రేసెస్ పెట్టాం చూసారా? సో, హుహుహు. విచ్ ఈస్ లీడింగ్ టు ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ఆర్ ఆపరేటర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దెన్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ విల్ బి అండ్ ఇక్కడ మధ్యలో అండ్ ఆపరేటర్ ఉంది. ఫాల్స్ తోటి మళ్ళీ ఆ లాజిక్ అప్లై అవుతుంది. మనకు ఫాల్స్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే.
సో విచ్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ యాజ్ ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు కీప్ ద బ్రేసెస్ మాన్యువల్లీ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ఆర్ ఆపరేటర్. సో ఓకే. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఈ దానికోసం ఇప్పటిదాకా మీతో ఐ మీన్ అడిగిన క్వశ్చన్స్. ఓకే ఫైన్ ఫైన్ నో ఇష్యూ. యా నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్. మెంబర్షిప్ యాక్చువల్గా మనకి మధ్యలో బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ ఉందండి. సో యాక్చువల్లీ వి డోంట్ రిక్వైర్ యాజ్ ఆఫ్ నో, మనకి ఇప్పుడే అవసరం లేదు. సో చెప్తాను, రిసోర్స్ ఇస్తాను, బట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఓకే. సో నౌ లెట్ us see the membership operator. So s is equal to what python is there, it is string, right? Okay, this string now. So print now membership operator will work with what actually. So membership operator will work with so actually numbers, what it is, ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ తో వర్క్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ p is in s. Okay, does p is in s? If you see యెస్. p is in s, of course condition is true, right? If I, so does p is in s, capital P is in s, if I execute this thing I will get the true. Okay, now if you see does p is in s, print does p in s. If you see this thing, what is the output ఫాల్స్. అండి? ఫాల్సెస్. ఎందుకు? స్మాల్ పీ కదా! ఎందుకండి? సెన్సిటివ్. యా గుడ్, వెరీ గుడ్, yes. So it is a case sensitive. Python program is a case sensitive programming language, so we cannot able to do that thing. Yeah. Now, does capital P, sorry, small p not in S అంటే ఏమొస్తుంది output? ట్రూ. ట్రూ వస్తుంది. True వస్తుంది. Yes, correct answer. So does th th does th in S అంటే యెస్. ఏమొస్తుందండి? ట్రూ. ట్రూ. We ట్రూ. do have it. Correct. True. Does yn is in yn is in S అంటే ఏమొస్తుందండి? ఫాల్స్ వస్తుంది. ఓకే. సో సీక్వెన్షియల్లీ వి హావ్ టు సీ. ఇక్కడ ఫాల్స్ యాక్చువల్‌గా y ఉంది, n ఉంది. బట్ సీక్వెన్షియల్ లేదు యాక్చువల్‌గా. ఇఫ్ యూ సీ యెస్. y యెస్. ఇక్కడ ఉంది, n ఉంది ఇక్కడ ఉంది. యాక్చువల్‌గా ఉన్నాయి. బట్ విచ్ ఆర్ నాట్ సీక్వెన్షియల్లీ. ఓకే. బట్ ఇఫ్ యూ గివ్ సంథింగ్ లైక్ ఏ సో thon which are sequential, now we హ్మ్. will get the true now if you see it. యెస్. యెస్. Okay. యెస్. So that way we can able to get the answer. Same thing. So identity up now. So this is something like a membership operator. Now identity operator means so which will work on the address. Okay, address of the our variables. Now if you see a equals 10, okay, I'm printing the address of that what is the variable a. So I'm having some address, and b equals 10 20. Now print id of the b ante మనకి ఏమొస్తుందండి, we know this thing, it will take the one address, it will take the one more address. So if I execute this thing, so I'm having the two addresses, address of the variable a and address of the variable b now. So if I compare, if I print, now it is works with two things. ఇక్కడ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ ఇన్ నాట్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, in the same way identity operator will having a is not. These are the two things we will work actually. Print a is b means what actually we are checking that. So does memory of the a, memory address of a and the memory of the address of the b is, I mean, which are equal, we are actually comparing here. So actually చెప్పండి ఇప్పుడు memory of a and memory of b రెండు ఈక్వల్. So which is ఫాల్స్. not equal కదా. So if I దే ఆర్ execute నాట్. this thing which is okay, so a is not b అంటే ఏంటండి? Of course condition is ఏ true, కాదు బి operator అంటే. కదా. ట్రూ. హ్మ్. Yeah, is understand. సో ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తామండి, బట్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ అనేది బాగా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది ఆపరేటర్స్ అండి. సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ దిస్ ఆపరేటర్స్. సో నౌ లెట్ us go for the next concept, that is something about okay, one second, let me go to the control statements are done. Not done, sir, not done. So if you see the okay, let us see the control statements. So conditional statements. Before that one second అండి. ఐ థింక్ స్ట్రింగ్స్ డిస్కస్ చేద్దామా తర్వాత డిస్కస్ చేద్దామని చూస్తున్నాను. వన్ సెకండ్. కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ చేయాలి ఫస్ట్ అయితే, ఐ థింక్ దాని తర్వాత కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. వన్ సెకండ్ ప్లీజ్. ఓకే అండి.
సో స్ట్రింగ్స్ చూద్దాం అట్లయితే ఫస్ట్ అయితే. సో స్ట్రింగ్స్ చూసిన తర్వాత వీటికి వద్దాం. ఓకే. సో స్ట్రింగ్స్ ఎక్కడ రాసానంటే నేను చూద్దాం. ఓకే, మేబీ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో అవుతుంది. సో స్ట్రింగ్స్, యా. సో strings are there here, indexing everything is there, okay, printing. So okay, so we will try to see the strings now, right now. Okay, so which is also important, very very important. Now strings is a mutable one or immutable one, guys, చెప్పండి. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, స్ట్రింగ్స్ మ్యూటబుల్ వన్నా ఇమ్యూటబుల్ వన్నా? Strings is immutable. ఇమ్యూటబుల్. Uh, Okay. Yeah. So strings are immutable, of course. So strings are come under the fundamental or basic data types, right? So then we can say which we cannot able to modify the string elements. Okay. So that is within the same address, so that we can able to say strings are the immutable things. Now let us start with the strings. So I'm taking the s1 is equal hello and s2 is equal python. So if I want to print s1 means we can able to s1 and s2 means hello python we can able to get. So s1 and s2, so concatenating these things already you know. So s1 plus s2 ante, so already this thing also, but there is no white space. So for that one we are manually we have to take the white space, already we know this thing. So print python means, so we can able to print the strings, okay, like a group of characters with the help of single quotes and double quotes. If you see, so these are the single quotes and these are the double quotes. Now if you see, same output we can able to get. Okay, now what exactly I want is, okay, నాకు ఎలా కావాలంటే అవుట్పుట్, నాకు ఎలా కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దిస్ ఈజ్ నౌ, దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ క్లాస్, పైథాన్ క్లాస్. సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. ఓకే, ఎలా వస్తుంది ట్రై చేయొచ్చా అని మీకు, ఎలా అంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్ దిస్ ఈజ్ పైథాన్, సో పైథాన్ నేను కొంచెం హైలైట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ పైథాన్ క్లాస్ అని చెప్పేసి, సో ఈ స్ట్రింగ్ మొత్తంలో, ఈ టెక్స్ట్ మొత్తంలో పైథాన్ని హైలైట్ చేయాలి. సో హౌ కెన్ వి మేక్ ఇట్ అండి? సో నౌ we, as per understanding, this is, okay, this I open the single quotes, this is, okay. Now ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ లైక్ okay double quote, let us take single quotes right now, not double quotes. So example what single quotes on python. Okay, so I'm highlighting the python with the single quotes. Okay, close చేసాను, మళ్ళీ క్లాస్ రాసాను. If I execute this thing, what exactly we are getting? We are getting the output like a syntax error, invalid syntax, perhaps you forgot the comma. So ఎందుకని రావట్లేదు చెప్పండి ఇక్కడ, in idea. సేమ్ సింగిల్ కోట్స్ ఉన్నాయి కదా, సో పైథాన్ ని డిఫరెంట్ చేస్తుంది అది. దిస్ ఈజ్ ని ఒకటి క్లాస్ ఒకటి చేసుకుంటుంది, పైథాన్ డిఫర్ చేస్తుంది. యా గెట్. సో ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాను, ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది, చూసారా? ఎస్. Yeah, in that it is checking, so that is the reason there is a in syntax error. So how can we overcome this thing? Then we can able to work with the, so now when we are working with that one, we have to take the combination of the single quotes and double quotes. If you see, so this is, I'm taking the thing, this one, so I'm starting with the single quote, this is, now I'm highlighting with the double quote python class. Now you can able to get the same output, this is python class. నా ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను సింగిల్ కోట్స్ హైలైట్ చేయాలంటే, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద డబుల్ కోట్ హియర్. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్. Sometimes they might ask you in the interview, so can you show me the one example, so which use the combination of the single quotes and double quotes means. So simply you can able to show this example to them. Okay, so that is the understanding of the things, guys. Now, yeah, so next one is we're having a, so commenting is there, single and comment and multi-line comment is there. So single and comment means simply using the hash. Okay, hash is the, the representing of the our, so single and comment. So this is a Sai is there, right? So now can you see, this is simple like a comment only. Now if I execute this thing, so if I write the, so this is string, this is string. Okay, text రాస్తున్నాను, but if I execute this thing, I'm getting only python, not this string. So these are the comments, guys. So our python interpreter will not execute the our comments. Python interpreter అనేది, so comments ని execute చేయదు. Okay, it will be for our understanding purpose. Okay,
So for understanding purpose what exactly we are doing, so like a commenting is very very good habit. Okay, so ప్రతిసారి ప్రతి లైన్ కి కామెంట్ రాయడం చాలా మంచి హ్యాబిట్ అండి, ఎందుకంటే so we can able to understand what exactly we are writing, we are writing in the code actually. Okay, so that is the reason. So this is a Sai if I execute this thing I'm not getting output. Why? Because Python interpreter not executing anything here. Okay. Now, sir, tell me, sir, multi-line comment. How can we represent multi-line comment? So, if you see programming language like a, I think a Java programming language, so we do have some operators, some different way of some operator is there. So to represent the multi-line comment. But in the Python, we don't have any specific so operator or special function is there. So we have to use this quotes only. So that is the reason we can able to use the single double quotes, triple quotes. Sorry. So we can say take a triple quotes. So in this one we can able to write the multi comment here. Can you see? So Python line 1, Python line 2. So if you want for example in this way, for example if you want to write ఇక్కడ చూడండి మల్టీ అంటే సింగిల్ కమెంట్తో రాయలేమండి, ఎందుకంటే ప్రతిసారి మీరు హ్యాష్ తీసుకోవాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైన్ 1 లైన్ 1 ఇక్కడ చూస్తే మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ కమిటింగ్ as a code. So again I take the what is that hash line 2 like that it has to take. But in the multi-line comment, so it will be like what? So we have to show the within the triple quotes. Triple quotes వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. Okay, so it is very easy to understand, nothing is there. Okay, now s is equal to Python. I'm taking the variable s is equal to Python print s. Now Python, so there is a one particular function is there, length function is there. Okay, length function which is very very important. So length function will write the length of the our complete Python. So if you count the number of characters, so p is a 1, y is a sorry p is a 1, y is equal to, t is 3, h is equal to 4, h is 4, 0, o is 5, and n is 6. So number, how many number of characters are there? So those many number of characters will be written by the length. So it will write the magnitude of the length, or we can say magnitude of the of string of string. So that is the reason if you count the number of characters, we will get the number of characters, 6 characters. Okay. Yeah. So there is a, sir, tell me, sir. Okay, Python is the our thing is there. How the, so memory allocation will be there for the Python. Okay, Python is a group of characters we can able to see here, but how the backend will be there? How the memory allocation will be there? Okay, let me write here. So first of all, P is there. The allocation will be P. Okay, Y. One second. P Y. So here T. Okay, H O and N. Okay, so these are the Python, right? So now the memory allocation will be like this, guys. Okay, so side by side it will be allocated. So for example, we're having a box together, for example. So in the box will be there. So P, okay, sorry, P Y T H O N. So in this way our things will be stored actually. So ఇక్కడ P ఉంటుంది, సో ఇక్కడ Y ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎలా మీకు అర్థం కావడానికి చూపిస్తాను ఇక్కడ. సో ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దిస్ ఇస్ అ వే. ఓకే, PYTH ఈచ్ వన్ అనేది ఒక్కొక్క దాన్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఇప్పుడు లెట్ us see the what exactly how the, so now PYTHON is there, right? Now so each character having their own index number. Okay, now if you see our P having the 0th index number, Y having the first index number, T is having the second, third, I mean H is having the third index number. It is a 4, it is a 5. Okay, so now in by using these index numbers we can able to access this property, access these values. Okay, అంటే ఇప్పుడు చూడండి, if I want to access the, so if I want to access something like a character n, for example, so character n in which index position? Fifth index position. So with the help of this index position I can able to retrieve the elements. So this is called as a forward indexing. Okay, so this is called as a forward indexing, I'm writing here. So forward indexing. So but and also we do have the, so we do have backward indexing also. That is something like, so I think it is visible to you. So -1, okay, it is -2, it is -3,
it is -4, it is -5, and it is -6. Can you see? Same as it is a backward indexing now. Okay, it is forward indexing, it is a backward indexing. Can able to see what I'm saying is, so this is called as backward indexing. Now n is we can able to access the character n with the help of the forward indexing fifth index number, and also negative, I mean our backward indexing -1 also. For example, h ఉంది, h index position ఏంటంటే 3 ఇక్కడ, and also -3 also we can able to with the help of -3 index number also we can able to retrieve the our h value. Now let us try to see the some examples here, then we can able to understand very easily. Okay, so I'm keeping this like this only now. So now tell me guys, if I want to retrieve the index of the what is that character of the p means, so if p is in which index number, what it is, 0. 0, right? So if I Yeah. execute the print, see the syntax, print s is a variable and I'm taking the square braces, I'm giving the index value there. If I execute this thing, I can able to get the p here. Okay, so next one, print. If I want to print s of 3 అంటే ఏంటండి ఇక్కడ? S of 3 అంటే ఏంటి? S is a variable. H. The third index position we're having a 3 here. Sorry, a Yeah. h here. Okay. H. So h we can able to get the h value. So now S of 5 అంటే ఏంటండి ఇక్కడ? N. Python. S of 5. N, right? N. N. N, Yeah. right? So in this way we can able to get. So that is like a forward indexing. And backward indexing also there, right? Now -4 అంటే ఏంటి ఇక్కడ? -4, and the -4 index number, what do we have? T is there. T. Now if I execute this thing, we can able to get the T. And the minus index -2 means O. Okay, in this way we can able to see -2. So this is a way of or what is that indexing. So అంటే ఇండెక్సింగ్ వాల్యూని బట్టి మనం ఈచ్ క్యారెక్టర్ రిట్రీవ్ చేసుకో ఫ్రమ్ ద మెమొరీ. సో in the memory they are allocated with this indexing values. So by using these indexing values we can able to retrieve the what is the character we want. Okay, so that is a simple understanding of the so indexing concept. Now let us see the slicing. So what exactly meaning of slice? So till now we are retrieved the only single element. Okay, either maybe p or y or h or o or n. Only one single character we have retrieved with the help of indexing concept. Now, sir, with the help of same indexing concept, now I would like to take the substring. Okay, or let us take the some slice of the from the main string. For example, py, so th, on, thon, yth. Like there's some substring I would like to retrieve. How can be possible, guys? So it is a possible with the help of the indexing concept, slicing concept again. So slicing means so cutting something. So slicing from that particular main string. Okay. Now, yeah. One more thing here is, so if you see now, sir, I would like to bring out the let us see. చెప్పండి మీరు ఇక్కడ 0 to 4 అంటే ఏమొస్తుందండి? Okay, A. for Y. this, T. before that H. one, so before that one, print s is a variable, so open square braces. So this is a 0 is the starting index colon and 4 is the end index. Okay, in that way we can able to access the in between that elements will be retrieved. Now, so 0th index position లో ఏముందండి? P ఉంది. Fine, starting with the P and ending index is 4. 4 up to means 0. That means pytho has to retrieved. Okay, means మనకు రావాల్సింది ఏంటంటే pytho రావాలి. But if I execute this thing, I'm getting the pyth only. Why? Why like that? So why? Because it is following the n-1 category. Okay, so it will follow the n-1 category means, సో అక్కడ మీరు అంటే 4 వాల్యూస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ తీసుకున్నా కానీ బట్ మీకు వచ్చేది థర్డ్ ఇండెక్స్ వరకు వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్, దట్ ఈస్ కాల్ n-1 కేటగిరీ. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ అప్ టు హెచ్ వరకు ఓవర్కి రావాలంటే ఏం చేయొచ్చండి మీరు ఇప్పుడు? 5 దాని తీసుకోవాలి. 5 4 తీసుకోవాలి. వరకు. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో అప్పుడు 5 తీసుకోవాలి, అంతే, సింపుల్. ఇప్పుడు 5 తీసుకోవచ్చు. 5 తీసుకుంటే నాకు ఇక్కడ దాకా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నా టెల్ మీ 2 to 6 అంటే ఏమొస్తుందండి? 2 2 is to a 6. T, 2 is a T. THY. Okay, THON. correct. Okay, 5 వరకే ఉన్నాయి. Sir, we are having index number 5 and 5, right? So how why are you giving 6 means I told you it is following the n-1 category, right? So we have to give one more value, one value more. So that is a simple understanding of these things. So in this way, guys, we can able to slice the things. Okay, yeah. So next one is okay.
So one rare example I will give you. Mm, okay. Ipurandi. Now, please try to understand this thing. Okay. For example, printer. This is a very important interview question. Even developers don't know about this thing. So చెప్తున్నాను కదా చూడండి ఇక్కడ. So now if I give you, for example, index of 4 to 4 to 1 అండి. What is the output అండి? 4 O ONPY ONP O NP ఇది హెచ్ అండి. హెచ్ ఇది ఓహెచ్ OH OHT. టీ టీనా ఓకే. If I execute this thing, I'm getting nothing. If you Okay, see, I'm getting nothing actually. Why? so it is not valid. Why, sir? Valid, of course, we can say in that way we can able to say that. సో Okay. ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ దీన్నే సేమ్ దీన్నే ఇప్పుడు లెట్ మీ షో దట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. దీన్నే ఇప్పుడు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ని ఇప్పుడు 1 and 4 ఇస్తే ఏమొస్తుందండి? సేమ్ రివర్స్ చేస్తుంది అంతే. White YTH. ఓకే, వైటీహెచ్. ఇక్కడ ఇస్తున్నప్పుడు ఎందుకు రావట్లేదు, ఇక్కడ ఇస్తున్నప్పుడు ఎందుకు రావట్లేదు? ఎన్ ఐడియా? The reverse. ఎస్, కరెక్ట్. సో ఈవెన్ దో మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఈవెన్ దో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫార్వర్డ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇండెక్సింగ్, ఓకే, బట్ parsing will be always in the forward direction only. Okay, Okay, okay. parsing will be always in the forward direction. See, this is a very very, so this is a edge case. Even indexing, even ఎవరైనా చేయగలుగుతారు, ఫైన్, నో ఇష్యూ. ఓకే, బట్ Mhm. సో దిస్ ఇస్ ఎడ్జ్ కేస్. Okay. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలో మనం చాలా మన అడుగుతారు, చాలా మంది తెలియదు యాక్చువల్లీ కాన్సెప్ట్. సో పార్సింగ్ విల్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఈవెన్ ఇండెక్సింగ్ ఈస్ దేర్ ఫైన్, బట్ ఆల్వేస్ ద parsing will be in the forward direction. That is the reason when we are trying to take the values from the 4 to 1, we are getting nothing. Okay, it is nothing. Okay, 4 to 1 అంటే ఏంటండి, మనం బ్యాక్వర్డ్ వెళ్తున్నాం, 4 3 2 1 బ్యాక్వర్డ్ వెళ్తున్నాం. సో బట్ ఆల్వేస్ పార్సింగ్ విల్ బి forward direction, right? That is the reason. Forward. That is the reason Okay. we are not getting output. So this is the edge case we have to discuss. Okay. So next one, last concept I'm discussing here, that is so printing of the full string. Okay. So star okay, strings discuss this. Yeah, sorry, I'm very sorry guys. So print s అని చెప్తాను ఇక్కడ. Now if you see, now str of I'm having a rare something, a random text ఉంది ఇక్కడ. So now if I see, so now print printing full strings. I mean, we can able to print the strings in a different manner. We can say. So one is simple print statement, and one more thing is I'm having a one complete rare something complete string is there. Okay, some random string is there. So now one thing is, guys, print str of I'm specifying the starting index. I'm not specifying the end index. What exactly happening there? Sorry, execute చేయలేదా? Sorry. Yeah, ఇప్పుడు వస్తుంది. So now if you see, starting index r కదా, అది స్పెసిఫై చేస్తాను, బట్ ఐఎమ్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ ద ఎండ్ ఇండెక్స్. సో బై దిస్ వే వాట్ ఇస్ అవుట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ థింగ్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ద కంప్లీట్ స్ట్రింగ్. చూసారా, కంప్లీట్గా వచ్చేసింది నాకు. Okay. So that is that. If you won't specify the your second index, end index means it will take complete up to end of the your string. Okay, so that is the one thing. And so if you see string of, I'm not specifying the starting index, but I'm specifying the end index. Okay, if I execute this thing, what exactly am I getting? So same output. So the positive indexing and negative indexing, and that is the only difference we can say. Okay, so that is the one thing we can say. అర్థమైందండి, ఇది అర్థమైందా? Yes, yes. Yeah, okay. So length of the string means 49. If you see, length is the already we have seen, right? Now, yeah, okay. Okay, there is a one concept is there. I mean, it is a not a it is a simple thing only. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే, సో ఇక మనకి ఇక పెద్ద స్ట్రింగ్ ఉంది కాబట్టి, ఇంత పెద్ద స్ట్రింగ్ ఉంది కాబట్టి -1 నుంచి చేస్తాను సార్. ఇప్పుడు -1 కాకుండా నేను, సో ఇట్లాగే స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ స్పెసిఫై చేయకుండా ఎండ్ ఇండెక్స్ స్పెసిఫై చేయాలి. అప్పుడు ఎలా చేయొచ్చండి? ఐడియా వచ్చిందా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఇక్కడ -1తో చేస్తాను కదా.
సో లాస్ట్ Mhm. ఇండెక్స్ మైనస్ అంతా చేస్తున్నాను కాబట్టి మొత్తం వచ్చేసింది. Okay. If I don't want to use the my native indexing, I would like to use the positive indexing only. That too, not specifying the starting index. I would like to specify only end index only. So how it is So possible? it will take before the end index, completely Yeah. before end index. అప్పుడు మనకి ఏం తెలియాలంటే మొత్తం ఇక్కడ లాస్ట్ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇండెక్స్ తెలియాలి. అప్పుడే చేయగలుగుతాం కదా. Mhm. Yeah. అంతే కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ Yes. ఇట్ ఈస్ ద కౌంటింగ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫస్ట్ కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సో మనకి ఫంక్షన్ ఉందా నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చెప్పడానికి? Do we have any Length. function? Length function ఉంది కదా. Length Yeah. function will provide the number of characters to us. So 49. So anyway, it is following the n minus 1 category means if I give plus 1, 50. If I execute this thing, I will get the same output. Okay. It is not a great thing, and just for understanding only, I am showing you. So that is understanding only. Yeah. So this is a way of printing the things again and again. So one more way is there. So I'm not specifying the starting index as well as end index. So still I can able to get the complete string. Okay. So this is the understanding and okay. So this is the understanding. We're having a reversing of the string in the inca. Next we're having a something like a so methods in the okay. So this thing I will discuss in the tomorrow's class then. Okay. Okay. So I think it is heavy to you I think today. So Okay. సరిపోతుందని మాత్రం మీకు. So tomorrow I will Okay. discuss about remaining concepts. We're having a so reversing of the string and as well as the string methods are there. So string methods also very very important. I will tell you in that I will discuss in the tomorrow's class again. Okay. So any doubts Andy? I think any doubts Mm. now I think very Ah, straightforward. Yeah. yes.